يا إخوتي وأحباتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريبا على كان. اسمي تميم الأنصاري. أنا مهندس برمجية من الهند. لدي مكتب برمجية في الهند. نحن نقدم خدمات البرمجية في جميع أنحاء العالم. سأقدم اليوم تدريبا على كان باللغة العربية. جدول الأعمال. The agenda. استكشاف كان بالتفصيل. Exploring كان in detail. ما هو كان؟ هو الذي طريقة الاتصال السابقة. It is a what is CAN? It is actually a network standard. كل سيارة لديها وحدة التحكم الإلكترونية. Every car has electronic control unit. لا يمكننا الحصول على سيارة بدون وحدة التحكم الإلكترونية اليوم. Today we cannot have car without electronic control unit. إنها طريقة الاتصال لتبادل المعلومات بين ECUs للسيارة في السباق. It is a method used to exchange information between ECUs in the core network. سيساعدنا تعلم هذا الطريقة في الحصول على وظيفة في صناعة السيارة. Gaining training on this standard will help us to find the job in automotive industry. تاريخ كان. History of CAN. اخترعوها روبرت بورش ألمانيا في عام 800 و1000 لطبيعة السيارة. It was invented by Robert Bosch, Germany, in the year of 1980 for automotive application. ناقل تسلسلي غير متزامن. It is asynchronous serial bus. ما هو asynchronous؟ ما هو تسلسلي غير متزامن؟ لا يتطلب ساعة لتبادل المعلومات. They do not need the clock signal for exchange of information. That means for communication. لماذا نحتاج الساعة؟ Why we need clock؟ تحتاج كل دوائر المتحكم الإلكترونية إلى ساعة لتعمل. To perform the exchange of information in synchronous devices, we need a clock. هذا هو مثال الإشارة المادية الكان. Here is an example of CAN physical signal. هنا EYF وهنا SYF وهنا EYF. بينهم إشارة CAN. يقوم بتمييز حزمة المعلومات بإشارة المصافحات مثل SYF و EYF. The CAN bus marks start of frame and end of frame. A handshake signal like start of frame and end of frame is used to distinguish the packet in the bus. إشارة الكان هي نبلات جحد يتم تبادلها بين بالوحدات الإلكترونية في السيارة. The CAN signals are voltage pulses. Those are exchanged between ECUs
in a card network. ناقل تفاعلي بسيط بسلكين. Simple two-wire differential bus. يكفي سلكين فقط لإنشاء الاتصال، لذلك فهو بسيط جدا. In order to perform the communication, two wires are enough. That's why it is simple. لماذا تستخدم الكين ناقل تفاعلي? Why the can uses differential bus? لأن السيارة كانت تتحرك مما ينتج عنه الاهتزاز. The car used to move, which create vibration because the car used to move place to places. That involves a vibration. يعيد الاهتزاز إلى حدوث لولا، ولولا تعيد إلى تدمير الإشارة. The vibration leads to noise, and the noise leads to destruction of CAN signal. ومن ثم يتم استخدام الناقل تفاعلي لتصفية اللولا. So in order to filter out the noise, the differential bus is used in CAN. انعكاس الإشارة الموجودة في المصدر والمرسلة مع إشارة الأصلية. So they find the complementary of original signal, and then it is transmitted along with transmitted along with the original one, right? So every time in the transmitting end, they will find out the complement of the original signal, as it was explained here. This is the original signal, the complement is here, both of them are transmitted. ومن ثم تعذر اللولا مدخلة على كل من أصل والعكس. So the noise will be introduced, the environmental noise will be introduced both in your the original one and in the complement. يتم إضاءة بناءة الإشارة الأصلية عند طرف المستقبل عن طريق المقارنات الأصلية والتكميلية التي بدورها ترشح اللولا. So at the receiving end, the original signal is compared with the complement, and which in turn to reconstruct the original one, which in turn filter out the noise, because the plus noise minus noise is equivalent to 0. غائبة عنونة عقدة. غائب عنونة عقدة. Absence of node addressing. يتم استخدام المعروف معروف رسالة تعيين أولوية الحزمة. So the content priority is decided by the identifier of the packet. أدنى معرف الرسالة له أولوية القصبة. The one which has the least identifier has higher priority. نلام تحكيم غير المتطلف بواسطة CSMA مع كشف الاصطدام. Non-destructive arbitration method with collision since and the CSMA bar CD. يعطي CAN bus recommend فريدا للرسائل. The CAN bus gives unique number to every messages. نظرا لأن CAN يتبع مفهوم الديمقراطية، فإنه يسمع لكل عقدة في السبقة بمحاولة إرسال عندما تكون الحافلة مجانية.
So they can use the concept of democracy, hence it allows every node to transmit when the bus is free. سيعيد سيعيد سيعدي ذلك إلى تضارب الحزم الحيز يمكن أن تحاول عقدتان أو عن الإرسال في نفس الوقت. This will create a conflict between two nodes when it will create a conflict when the two nodes are trying to transmit at the same time. That is handled by the CAN using the process called arbitration. متعدد الماجستير مفهوم البث multi-master and broadcasting concept. يعتمد بث رسائل في سبقة كان بث على مبدأ منتج المستهلك. So the transmission of CAN messages in the CAN bus is based on the producer and consumer problem. في سبقة معتعدة الأقطاب قد تنقل عقد البيانات في أي وقت. كل عقدة تسمع إلى ناقل سبقة وستطلق كل رسالة مرسلة. So when the each node in the multi-master system, each node in the bus used to monitor the every messages in the bus, and they will accept it, right? It used to monitor continuously and they will accept that message. إذا بروتوكول كان تصفية الرسائل. The CAN standard allows the message filtering أي أن عقدة المستقبلة سوف تتفاعل فقط مع البيانات ذات صلة بها. So each node will work on only the message which is related to them, and they will ignore the unnecessary messages. But every node knows all the message in the CAN bus. نظام موتور للكشف عن الأخطاء ومعالجتها. Advanced error detection and handling system. The CAN uses advanced. The CAN يستخدم آلية CRC لاقتطاع الخطأ. The CAN uses CRC mechanism to detect the error. يتم تنفيذ الآلية للتعامل مع الخطأ على مستوى الأجهزة. That is error handling mechanism is implemented in the hardware level. ما هو CAN؟ CAN هو معيار. It is معيار ISO 11898 للتصاعد التسلسلي. اكتسبت CAN يوم استخداما واسعا طوق الأتمتة الصناعية والسيارة وطائرة إلى. The CAN is having widespread use. CAN is used all over the world today for industrial automations and automotive and aerospace, etc. يشمل معيار CAN. The CAN standard includes الطبقة المادية، طبقة الوصل البيانات, physical layer and the data link layer. The data link layer include بعض أنواع الرسائل, some messages, قواعد تحكيم لوسائل الاتصال
اتصال الأصول, the arbitration rule for message transmission, طريقة كشف الخطأ وحصره, the error detection and the fault confinement. These are included in the data link layer. لماذا كان? Why we have to go for can? معيار knowledge. It is more mature standard. بروتوكول كان موجود في السوق منذ أكثر من 41 عام. So the CAN protocol has been in the market nearly 41 years. العديد من منتجات أدوات CAN في السوق. There are numerous CAN products are available in the market. تنفيذ الأجهزة للبروتوكول, hardware implementation of the protocol. مزيع من معالجة الأخطاء والعصر الخطأ مع سرعة الإرسال عليه تصل إلى 1 ميجا بايت بر ثانية. Non-destructive arbitration with the highest transmission speed up to 1 megabyte per second. Rahisatum wa aflal. It is very cheap at the same time and best standard. Mutawasatun intiqalul basit. Simple transmission medium. So it needs a simple transmission medium to establish the communication. يعتبر زوج الأسلاك المتوسط الانتقال البسيط. Simple transmission medium. يعتبر زوج الأسلاك الملتوية هو المعيار, ولكن أيضا سلك واحد فقط سيعمل. Using twisted pair of wire is standard. Even if you have single wire, it will work. تعمل عروابط الأخرى أيضا. The other links will also work, like opto and عروبة الراديو. The radial link will also work. You can use them as a physical medium to transmit CAN signal. معالجة خطأ ممتاز. Excellent error handling system. عالية الكشف عن خطأ CRC. That is CAN uses CRC mechanism to detect error. الحبس الخطأ, false confinement. ميزة مدمجة لمنع حدوث خلل في النظام. Built-in feature to handle, to detect and handle the error. That's all, friends. That is what today the introduction about the CAN. Let us see more detail about the CAN in upcoming session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.